Okay, good morning to all of you. I welcome all of you for the digital electronics session today. Fine. So before getting into today's topic, we will recall whatever we have discussed in the previous session. Okay. So in the previous session, we have discussed the rules for grouping the cells in K-map table. Okay. So K-map table la ulla one cell la nama cells alla eppadi group பண்றது அப்படின்றது பார்த்தோம். Clear? So one cell grouping, two cell grouping, four cell, eight cell, like that we have discussed. Okay. Can you type it in the chat? What are the rules you still remain? What about the number of ones in the K-map cell grouping? What about the number of ones in the K-map cell grouping? Kindly type it in the chat. Kindly type it in the chat. So எத்தனை ones இருந்தா நான் group பண்ணலாம்? Powers of 2 is 1. Okay. You tried you typed roots of 2. Okay. It's nothing but wrong. But powers of 2. Okay. Yes, Jayavardhani, very good. 2 to the power n. Okay. Fine. If I am having n variable, I may have 2 to the power n cells. That and all we have discussed. Okay. Fine. In the K-map cell, each cell represents what? In the previous class, we have solved some problems. In the K-map cell, எந்தெந்த செல்ல நம்ம 1 போடுறோமோ அது மீன் பண்றது என்னது? Min term and max term, but last class la நம்ம பார்த்தது எல்லாமே என்னது? Only min terms. Okay, Priyanka, very good. Min terms. Okay. Then we have solved some problems on 2 variable, 3 variable and 4 variable. Okay. In today's session, we are going to continue that. Fine. So now we will discuss about a problem. So note this problem. How many variables we are having in the given problem? How many variables we are having in the given problem? 4 variables. So how many cells must be there in the K-map table? How many cells? Very good, 16 cells. Okay, fine. So now we are going to draw the K-map table. Fine. So how we have to split the variables? W, X, Y, Z. How we can split it? How we can split the variables? 4 variable இருந்தா எப்படி split பண்ணலாம்? Very good. W, X, Y, Z. Okay. So W, X I am taking in the row side and the column side I am going to take Y, Z. Fine. So I am going to have 16 cells. The combination for W, X are 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. What about this order? I want to remind you again and again. I want to remind you again and again. What about this order? The sequence. Gray code, very good. Gray code, very good. Fine. Similarly, for Y, Z, we can have the possible values as 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 in gray code order. Fine. So once we have put the variables, we can split the box into 16 cells and we are going to number the cells. Can you type it in the chat? What about the numbering in the first row? First row la numbering eppadi pannumpa? How the numbering pattern will come in the first row? 0, 1, 3, 2. Very good. 0, 1, 3, 2. Very good. 0, 1, 3, 2. What about in the second row? What about in the second row? 4, 5, 7, 6. Very good. What about in the third row? What about in the third row? What about in the third row? Yes, 12, 13, 15, 14. Very good. Okay. The fourth row we are having 8, 9, 10, 11. Okay. See, the nama manapadam pannum theva kediyadu. No need to memorize this. Okay. See, once in the pattern you have drawn, so based on that 0, 0, 0, 0. So 0. Any cell you consider. So the equivalent on the decimal value தான் நம்ம இங்க போட்டுருக்கோம். This number represents its min term. Okay. 4 variable அப்படின்னு சொன்னோம்னா we are having 16 min terms from 0 to 15. So அதான் இங்க செல்லுல நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருக்கோம். I hope everyone understand this. Okay. Now எந்தெந்த பாக்ஸ்ல நான் 1 போடணும்? எந்தெந்த செல்ல நான் 1 fill பண்ணணும்? Whichever cell I have to mark once. How we will mark once? எப்படி நம்ம once mark பண்ணுவோம் இந்த செல்லுல? Do you remember that? How we place ones in the cell for the given problem? It is based on what?
Kindly type it in the chat. You just tell how we will put ones in the given KMF cell. Kindly type it in the chat. Yes, what are all the min terms given in the problem? In that cells, we have to put the ones. Okay, so I am going to put 1 in the cell number 1, then 5 in cell number 5, then 6, 7, 11, 12, 13, 15. That's all. Okay. Okay, now you type it in the chat how we can group this cells. How we can group this cells. How we can group the cells now. Okay, for Naveen Kumar, he cannot able to attend to join. Fine. Okay, I will check. Can you ask him to join now? Okay, you ask him to join. Okay, then you inform me again. I will accept. If he is from the outside mail, I have to accept. If he is trying from the college mail, he has to join. Maybe he may be having some network issue. Okay. Joined run, sir. Joined. Okay, fine. Now you tell me how we can group the cells. How we can group the cells? How we can group the cells? Bharat typed 5, 7, 13, 15. Okay, 5, 7, 13, 15. I have grouped. Then, see, if I am grouping this 4 ones together, we are having another 4 ones. How we can group that? How we can group the other cells? As you told, I have grouped 5, 7, 13, 15. What about the other groupings are possible? Can you type it in the chat? Kindly type it in the chat. Bharat typed. Okay, 1, 5. 1, 5. Very good. Then 12, 13. Okay, then 15, 11. Then 7, 1. Okay. Can you type it in the chat? Whether any one of the group I can remove from this? இங்க நம்ம குரூப் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா, இதில் ஏதாவது ஒரு குரூப்பிங்கை நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாமான்னு பாருங்க. அப்படி ரிமூவ் பண்ணுறதா இருந்தால் எந்த குரூப்பிங்கை நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாம்? Kindly type the cell numbers. Srihari and Jayavardhani typed redundant group. Very good. Definitely here we are having redundant group. Identify the redundant group in the given diagram. Yes, very good, Jivita. 5, 7, 13, 15. Okay. Even though it is having a bigger size, all the cells in the particular grouping falls on other groups. So this highlighted cell is now a redundant group. Is it visible for all of you? Dotted lines irukku. Is it visible? Is it visible? Yes, okay. Now we are going to remove that particular group. So I have removed. Why I have removed the group? As it is a redundant group, if I introduce that group, I will be having a bigger expression. Okay, fine. So I have removed. Now you tell me, what about the expression for the first grouping? That means dark green color, blue color la mark பண்ணிருக்கோம் இல்லீங்களா, அந்த குரூப்போட எக்ஸ்பிரஷன் என்ன? Can you type it in the chat? I will help you. I have highlighted. What about the expression for this first grouping? What about the expression for the first group? In the row we are having W bar as common. In the column we are having only Y bar Z. So the expression is W Y bar Z. Very good. Very good. Very good. Okay. Can you tell the expression for the group in green color? You try on your own and type it in the chat. You try on your own and type it in the chat. What about the expression for the second group? Just try it. W, see,
second group means what are the things are there in the row and column? In the row we are having W bar X only. In the column we are having Y. Gayatri, very good. W bar XY, very good. Gayatri typed correct. Jayavardhani, Soumya Ravi, Priyanka, fine. Y W bar X also correct. Okay. Next. What about the next expression for the next grouping? What about the expression for the group in orange color? WXY bar, very good, very good. WXY bar. What about the last one? What about the last one? What about the last one in brown color? Kindly try to answer. Yes, very good, Soumya Ravi. WYZ. All of you are correct. Okay, WYZ. That's correct. Fine. So the final expression becomes like this. I am just ordering all the individual groups terms. Okay. So we can still minimize this particular expression as in the next slide. Okay. So Z we can take common in the first and the last expression. X we can take common in the second and the third expression. So it becomes Z of W bar Y bar plus WY. Then we are having W bar Y plus WY bar. Can you type it in the chat? The red color mark பண்ணிருக்க expression எப்படி represent பண்ணலாம்? W bar Y bar plus WY. How we can write? W க்கும் Y க்கும் இடையில என்ன operation இருக்குது? What is the operation between W and Y? XNOR. Very good, Srigari. XNOR. What about W and Y in the green color term? Green color term la enna expression irukum? XOR. Very good. Super. That's it. So we can still write this expression like this. Okay. See, KMAP la enakku kedaikira final expression still it can be minimized using some theorems. Okay. So ஏன் இது நம்ம minimize பண்றோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இந்த expression from the table we have got 3 literals, 3 literals, 3 literals, 3 literals. Totally 12 literals we are having. What about in the final expression? We are having only 6 literals. Clear? See, our ultimate aim is to minimize the given number of literals. That's why we are going for minimization. Okay. So came up with a limitation enna? The expression we got finally can be minimized in some cases. Okay, fine. Now we will proceed to the next problem. For this problem, you try the answer. I will wait for some time. I will wait for some time. Okay. Sir, KMAP table நீங்களே போட்டு sir, tell me. Sir, now we can't able to attend, sir. Class showing failure, sir. He can't open itself, sir. For whom? Sir, if you touch link means automatically showing a fail to join meeting. Okay, okay. Ask him to clear the browser and ask him to join again. Yes, sir. Okay, sometimes there may be problem. We will consider. Okay, now we will go with the class. Okay, later of the class we can discuss about it. He may watch the video if he was not able to attend it. Okay, if genuine reason we will consider him. Okay, Sabarish? Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, fine. Okay, now you try this problem. Work out this problem and provide the answer for me. So here also we are having 4 variables. So we have to place 16 cells. Okay, WX in the row and YZ in the column. Then you draw the KMAP table, put the ones in the KMAP table, group it and tell me the answer. Tell me the answer for this problem. Or else I will help up to the KMAP table. KMAP table வரைக்கும் நான் காமிச்சிடுறேன். So அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் எல்லாம் fill பண்ணிட்டு எனக்கு final expression என்ன வருதுன்னு you are going to tell. Fine. So this is the KMAP table. Just fill the number ones in the given cell and identify the grouping and write the expression for it. Kindly type the answer. I will give you some time. I will provide you some time. Okay, because you have to practice. See, once the PPT session is over, if time is there, we will solve more problems in the board, or else we will continue the problems in the next session. Okay. Kindly try this problem in your notebook and provide me the answer for this. Once you provided the answer, we will verify it, whether it is correct or wrong. Okay.
See, if it is in physical classroom means we can come and see everyone. If you are having any doubt, you can ask. Okay, now also you can ask. If you are having any doubts, you can ask now also. Kindly work it in a notebook and provide me the answer. Jivita, Y. Okay, Y is your answer. Okay, somebody? Jivita, check it once. Okay, Jivita, check it once. Priyanka Jayavardhini typed Z bar. Yes, very good. Z bar is the answer. So we are placing the ones in the cell as 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. How we can group this? Whether we can group all the ones? Can you type it in the chat? Whether we can group all the ones? Yes, all the 8 ones we can group it because they are in the extreme left and right corner. While teaching the rules for grouping the cells in K-map, I have told you extreme left-right corners we can choose, or top and bottom corners we can choose, edges we can choose. Okay. Similarly, all the 4 corners we can choose. That and all we have discussed in the previous session itself. Okay. So it's Z bar only. So this group falls in all the row, but in the column it falls in only 2 columns, Y bar Z bar and Y Z bar. So Z bar is the common term. So the expression is simply Z bar. So that is the answer. Okay. Is it clear for all of you? Rizwan, you can also group 0, 4, 1, 2, 8, 2, 6, 14, 10. Like that also you can do. If we group like that, what the expression will get? If I am grouping this alone only. So I will be having the expression as Y bar, Z bar, plus for this grouping, it falls only in the column Y Z bar. Okay, Y Z bar. So in this, I can take Z bar as common. Okay, if I take Z bar as common, we will be getting Y bar plus Y. So what about Y bar plus Y? It becomes 1. So the final answer becomes Z bar. See, as I told earlier, if you group minimum number of ones, even though it is possible to group maximum number, if you grouped only minimum number of ones, the expression you got still you can minimize. Is it clear, Rizwan? நீங்க சொன்னதும் கரெக்ட் தான். ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி பண்றப்ப நமக்கு என்ன ஆகும்? எக்ஸ்பிரஷன் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசா வரும். Still it can be minimized by applying Boolean theorem. Is it clear, Rizwan? Yes, sir. Yes, sir. I really appreciate Rizwan. Okay. Okay, I really appreciate Rizwan because he is answering what he is thinking. Okay. So நம்ம சொல்றத அப்படியே எடுத்துக்காம he is thinking something different. Fine. See, it is also correct, but the expression can be still minimized. That is the issue. Okay. We'll move on to next problem. So this problem, you try it out. This one is a challenging one. This one is a challenging one. This problem is little challenging. I will give you one clue. Here, if you may be having 4 groupings. You may be having 4 groupings. 4 groupings will be there in the problem. That is the clue I am giving you. 4 groupings le enak ella onesum group pannilla. That is the clue I am giving you. I will put the K-map table with numbers. Just try it out and tell me the answer. See, this kind of problems, if I am solving, you may not understand always. I mean, you may understand, but you may not be able to do it individually. That's why I am asking you to do. Okay. So this problem is little challenging. It's not a difficult one. It is little challenging. That's it. Slowly we are raising the complexity level in the K-map. That's it. So we will be having 4 groups. Okay. That is the clue I am giving you. 4 grouping le நம்ம என்ன பண்ணலாம்? எல்லா ஒன்ஸையும் group பண்ணிட முடியும். That is the clue I am giving you. If somebody working, those who are working, okay, you kindly type the groupings. எந்தெந்த செல்லாம் group பண்ணலாம்ன்றது you can type it. I am not showing the ones here.
Okay, or else I will put the ones also. That's not a problem. That's not a problem. Okay, now you type it in the chat. What are the cells we can group in the given diagram? Kindly type it in the chat. Yes, Jayavardhani, 2, 6, 14, 10. Very good. That is one grouping. What about other thing? Soumya Ravi typed 2, 6, 14, 10. Jivita, very good. 0, 2. Okay, 0, 2 panla. I will do it. Wait a minute. We can do 0 and 2. Fine. Then any other thing? Soumya Ravi typed 0 and 8. Okay, I will do it. 0 and 8. Then any other thing possible? 10 and 8. Okay, like that also we can group 10 and 8. Fine. நிறைய grouping போயிடுச்சு நமக்கு இது வரைக்குமே. 6 and 7. Very good. 6 and 7. This is one grouping. Okay, 6 and 7. I will do it. Wait a minute. 6 and 7 we will be having 6 and 7. Then any other grouping? Still one is missing. How we can group the cell number 13? Priyanka, 13, 14. It is not possible. It is not adjacent to each other. Single group. Very good, Jayavardhani. It is single group. Very good. So, நான் மார்க் பண்ணிருக்கிறதுல 3 grouping கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்க. Now you watch it. The remaining ones நான் group பண்ணதுக்கு நிறைய possibility சொன்னீங்க. Is there any other possibility? Is there any other possibility we are having? நான் பண்ண grouping தவிர்த்து மித்ததை எப்படி group பண்ணலாம்? Now you think about it. இந்த ரெண்டு ones மட்டும் தான் இருக்கு. You are having only these 2 ones. How we can group? 0, 8, 10, 12. Very good. Very good. Super. I think Gayatri understands well. 0, 2. Okay, 0, 8, 10, 2. All the 4 we can group. As we told earlier, the corner cells are also adjacent. Okay. So the answer is correct. Okay, Gayatri did correct. Now we will write the expression. For the first function, for the first group, what about the expression? For the first grouping, what about the expression? See, நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கேமப்ல ஒர்க் பண்ணாதான் நமக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் கிடைக்கும். சரி, நீங்க சொன்ன எல்லா குரூப்பிங்குமே கரெக்ட் தான், எதுவுமே தப்பு கிடையாது. பட் ஒரு கண்டிஷனை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். மேக்ஸிமம் பாசிபிள் நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் இஃப் வி குரூப் straight away we will get a minimized expression, or else we have to minimize the expression further. Y z bar. Okay, y z bar. Very good. Y z bar. What about for the second one? Green color group பண்ணிருக்கோம் இல்லீங்களா, அதுக்கு என்ன எக்ஸ்பிரஷன் வரலாம்? What about the expression we can get? We can have W bar xy. W bar xy. Okay, W bar xy. Very good. Okay, W bar xy. Very good. Then next, what about this one? For single grouping, what about the expression? What about the expression? Single group பண்ணிருக்கோம் இல்லீங்களா, ஆரஞ்சு கலர், அதுக்கு என்ன எக்ஸ்பிரஷன் வரும்? Kindly type it in the chat. Very good. Wx y bar z. Wx y bar z. As we are having only one cell, okay, row la enna irukko adu appadiye eludrom, column la enna irukko adu appadiye eludrom. Combinedly we call it as Wx y bar z. Then what about the final one? Final one கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் நீங்க ஒர்க் பண்ணணும். For the final grouping, corner grouping, இதுக்கு என்ன வரும்? இதுல சேலஞ்சிங் அப்படின்னு நான் சொன்னது இந்த லாஸ்ட் குரூப்பிங் மட்டும்தான். ஓகே, ரிமைனிங் குரூப்பிங்லாம் நமக்கு ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம். லாஸ்ட் குரூப்பிங் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணாதான் நமக்கு அந்த ஸ்கில் வரும் நமக்கு. ஓகே, வெரி குட் காயத்ரி, வெரி குட் ஸ்ரீகரி. எக்ஸ் பார் இசட் பார், வெரி குட், சூப்பர். எக்ஸ் பார் இசட் பார். சி, ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்கணும், கார்னர் குரூப்பிங் வந்தாலும் நம்ம ஒரி பண்ண வேணாம்.
ரெண்டு ரோல இந்த கார்னர் குரூப்பிங் இருக்கு. ஒன்று ஃபர்ஸ்ட் ரோ அதில் w பார் எக்ஸ் பார் இருக்கு. தென் ஃபோர்த் ரோ அதில் என்ன இருக்கு w எக்ஸ் பார். காமன் டேர்ம் என்னது எக்ஸ் பார். வி ஹவ் மார்க்டு தட். ஃபைன். தென் இந்த ரோ நம்ம பார்த்தாச்சு. இந்த காலம் வில் பி ஹேவிங் ஃபர்ஸ்ட் காலம் அண்ட் த ஃபோர்த் காலம். ஸோ இதில் என்னென்ன எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கு y பார் z பார் y z பார். காமன் டேர்ம் என்னது z பார். ஸோ ரோல எனக்கு காமன் டேர்ம் x பார், காலம்ல எனக்கு காமன் டேர்ம் z பார். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட். The answer is x bar z bar. So we are combinedly writing those expression in a r term. Okay, that's it. Is it clear for all of you? So KMAP problems புரிஞ்சுதா? 4 variable வரைக்கும் ஈஸியா நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாமா? Is it easy or difficult? Sir, if you are doing tell me. Sir, 081 group sir, 13 081 group sir, 13 one group sir, 7 one group sir, and last 4 one group பண்ணா ஈஸியா இருக்கும்ல sir? Yes, it is easy, but according to the rules, wait a minute, what he told I am going to do now. So இது வரைக்கும் okay. As Sabarish told I am going to do this. So இது மட்டும் group பண்ணலாம். கரெக்ட்டா அப்படி தானே கேக்குறீங்க? Yes sir. Correct. Okay, like this also you can group. Okay. For the other expression, இது மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. What about the last grouping? Now I have did the orange color, brown color விட்டுடலாம். So just leave the brown color grouping. Last grouping சபரி சொன்ன மாதிரி பார்த்தா என்னென்ன வருது? செல் நம்பர் 0 and செல் நம்பர் 8. இதுல காமன் டேர்ம் என்ன இருக்கு பாருங்க. What about the common term in the row? X bar. So I am going to write it. X bar. In the column we are having y bar z bar. Okay, y bar z bar. So easier group பண்ணலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு he suggested. Fine, we will have this option. Sorry. Wait a minute. This one and this one. So we are having x bar, y bar, z bar. Okay, fine. Now நம்ம கிடைச்ச ஃபைனல் எக்ஸ்பிரஷன்ல இதை மட்டும் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ண போறோம். எதை? x bar z bar க்கு பதிலா இங்க என்ன போட போறோம்? x bar, y bar, z bar. கிளியர்? இதுல ஒரு விஷயம் நம்ம பார்க்கலாம். ஏதாவது காமன் டேர்ம் எடுக்க முடியுமா அப்படின்றது யூ கேன் see. x bar, y bar, z bar இருக்கு இல்லையா? இதுல ஏதாவது காமன் டேர்ம் எடுக்க முடியுமான்னு பார்க்கலாம். we are hoping இது இல்லைன்னு எடுத்துக்கலாம். this one is not present now. எப்படி எடுக்கலாம் நம்ம? z bar காமன் எடுக்கலாமா? இதுலயும் so we take z bar as common. எடுத்தா என்ன வரும்? z bar காமன் எடுத்தா என்ன வரும்பா? I will write in the top corner. so அந்த லாஸ்ட் ரெண்டு டேர்ம் மட்டும் தான் நான் பேசுறேன். z bar காமன் எடுத்தா எனக்கு என்ன வரும்? y plus x bar y bar. கரெக்ட்டுங்களா? is it correct? Abhirish, is it correct? Yes sir. Okay, now you tell me y plus x bar y bar எப்படி எழுதலாம்? Again you can apply distributive theorem. How we can apply? So z by y plus x bar y bar means y plus x bar dot y plus y bar. அப்படி எழுதலாமா? Yes sir. Is it clear? Okay, Yes, so sir. how the term become? இது ஃபைனலா எப்படி மாறிடும்னா z bar y plus z bar x bar. Okay, now z bar y வேற எங்கேயாவது இருக்கா பாருங்க. z bar y, it is not like that. So வேற ஏதாவது இதுல காமனா எடுக்கலாமா அப்படின்னு பார்க்கலாம். That means எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் லிட்டரல்ஸ் வந்து இந்த எக்ஸ்பிரஷன் சபரி சொன்னதுல I am having one more literal. Okay, still it can be like this. x bar z bar அப்படின்றது நம்ம கொண்டு வர முடியும். எப்படின்றது we have to work out. Okay, then y அப்படின்ற டேர்ம் இதுல காமனா எடுக்கலாமா பாருங்க. So still we are having those two terms, don't forget it.
அந்த ரெண்டுக்கு மட்டும்தான் நான் எழுதியிருக்கேன், அது கூட இதை ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. Sir, actually I told sir, 7th one group sir, 13 one group sir, 0, 8 one group sir, and 4 one group sir, 4 group sir. Like that one. Like that only I have did Sabarish. Last Okay. x bar z bar நான் strike out பண்ணிட்டேன், இது கிடையாது. Okay, this is not there. So x bar y bar z bar போட்டோம், z bar காமனா எடுத்துக்குமா? z bar காமனா, I mean இந்த ரெண்டு எக்ஸ்பிரஷன் மட்டும் தான் நான் கன்சிடர் பண்றேன். Kindly watch it. இந்த சர்க்கிள் பண்ணிருக்கேன் இல்லீங்களா, இதுவும் தான் நான் எடுத்துக்கிறேன். இது ரெண்டுத்தையும் தான் மேலே மினிமைஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அந்த ரெண்டு எக்ஸ்பிரஷன் எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, z bar y plus z bar x barனு வந்துடுச்சு. கரெக்டா? இதையும் இப்போ சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ என்ன எக்ஸ்பிரஷன் வருது பாருங்க, பழைய எக்ஸ்பிரஷன் வந்துச்சா? yz bar w bar xy plus wxy bar z, அப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு, z bar x bar or x bar z bar. Is it clear Sabarish now? Still minimize பண்ற மாதிரி இருக்கா அப்போ? Yes sir. Okay, that's why I am saying, see நீங்க சொல்றது தப்பு கிடையாது. Like that also we can do. Grouping ஈஸியா போய்டும், பட் ஃபர்தரா மினிமைஸ் பண்ற மாதிரி வரும். Clear? ஸோ எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஸ்டின்ல என்ன கொடுத்துருவோம்னா, எனக்கு கொடுத்துருக்க எக்ஸ்பிரஷனை மினிமைஸ் பண்ணி this much literals only there in the final expression அந்த மாதிரி கொடுத்துருவோம். ஸோ for that you have to work it. Say for example இந்த ப்ராப்ளம் கொடுத்துட்டு என்ன கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்படின்னா, minimize the given boolean expression to this number of literals 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 literals அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். அப்போ நீங்க அந்த குரூப்பிங் பண்ணீங்கன்னா 12 literals வந்துடும். ஸோ யூ ஹேவ் டு மினிமைஸ் ஃபர்தர். தட்ஸ் இட். Shall we proceed? Yes. Shall we proceed? Yes. Okay. Now came up with the don't care conditions. Okay, don't care conditions na என்னன்றது I will tell you, then we will do solve problems. Okay, generally don't care means what? Generally don't care means what? Generally don't care means what? We may not bother about it. Ignore பண்ணனும் அப்படினும் கிடையாது, எடுத்துக்கணும் அப்படினும் கிடையாது. கரெக்ட்டா? Don't care அப்படினா I won't care about it. Say for example, if I am having a friend, okay, if he is telling some good things, I can take it. If he is guiding me in a bad way, so I may not take that point. Is it clear? Whenever it is necessary, we can consider, or else we can just omit it. That's it. See, it is not an important thing. That is the main point. Okay, no problem. Very good, Jay Prakash. No problem. Don't care means no problem. Fine. See, we should not worry about that particular thing. Okay. Say for example, இப்படி சொல்லலாம், நமக்கு தேவை, if it is giving some good input, we can consider, or else we can neglect it. Fine. That is the actual meaning for the term don't care in our English language. Okay, so இங்க நம்ம digital பொறுத்த வரைக்கும் don't care அப்படினு சொன்னோம்னா மீனிங் என்னன்னா, I will tell you. Don't care அப்படினா மீனிங் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, those combination of inputs which we are not considering when we are designing. நான் சொல்றது புரியுதுங்களா? Say for example, if I am having a 4-bit binary number, okay, I can represent with 4 bits with 4 variable A, B, C, D. What are the possible combination I can put? 0, 0, 0, 0. Clear? Up to what we can put? 1, 1, 1, 1, 1. So I am having 16 combination. Is it clear? I am having 16 combination from 0 to 15. Correct? 0, 0, 0 means decimal 0, 1, 1, 1, 1 means 15. Clear? In the 16 combinations la na circuit design பண்றப்ப என்ன கன்சிடர் பண்ண போறேன் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, for few combination of input the user should not give. User வந்து இந்த combination of input கொடுக்க கூடாது. மீறி கொடுத்தா don't care. Are you able to understand what I am saying? டிசைன் பண்றப்பே முடிவு பண்ணியாச்சு, ஒரு சர்க்யூட்டை நான் டிசைன் பண்றப்பே நான் என்ன பண்ண போறேன், few of the combination of input. Say for example, ஒரு காம்பினேஷன் நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, greater than 9. That means 1001.
கரெக்டா? 0லேருந்து 9 வரைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்டர் a சிங்கிள் டிஜிட் நம்பர், டெசிமல் நம்பர் அப்படின்னு சொன்னால் எதுலேருந்து இது வரைக்கும் வரும்? 0 to 9. கரெக்டா? இது வந்து எனக்கு வேலிட் காம்பினேஷன். இது என்ன சொல்கிறேன்? வேலிட் காம்பினேஷன். somebody typed illegal அப்படின்னு டைப் பண்ணீங்க, that is also correct. that means எனக்கு தேவையில்லாத காம்பினேஷன்ஸ்லாம் நான் என்ன சொல்கிறேன்? don't care அப்படின்னு சொல்கிறேன். clear? valid for 0 to 9. if I am saying the value 0 to 9ல தான் எனக்கு இன்புட் கொடுக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன். அதை தாண்டி இன்புட் கொடுத்தா மீனிங் என்ன? beyond this combination, say for example 1011லேருந்து up to 111 இந்த காம்பினேஷன் வரைக்கும் நான் என்ன சொல்கிறேன்? invalid combination. This we call it as don't care. Don't care. We won't care about this combination of input when designing. Is it clear for all of you? சொல்றது புரியுதுங்களாப்பா? don't care அப்படின்னா புரிஞ்சுதா மீனிங்? when we are designing some circuit, okay, these are the possible combination we can give. 4-bit அப்படின்னு சொன்னோம்னா 16 combinations இருக்கு. அதில் few combinations நான் என்ன பண்ணுறேன்? I am not going to consider when designing. அதுதான் don't care அப்படின்னு சொல்றேன். Fine. If the user given those particular combination, he will be getting an improper output. சரிங்களா? அந்த காம்பினேஷன் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியாச்சு. மீறி நான் கொடுத்தா என்ன பண்ணும்? it won't work properly. Is it clear? Any device you are buying, you will be having certain manual. அந்த மேனுவலில் இதெல்லாம் பண்ணணும், இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. கரெக்டாக? பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னதை நம்ம பண்ணோம்னா வாட் ஹேப்பன்? த சிஸ்டம் மே நாட் ஒர்க் ப்ராப்பர்லி. சேம் திங் ஹியர் ஆல்சோ. ஓகே, நவ் வி வில் கோ வித் தி ப்ராப்ளம் டாபிக். ஓகே, ஸோ டோன்ட் கேர் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, a don't care term is a combination of variable whose logical value is not specified. ஓகே, ஸோ இந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் இன்புட் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவுட்புட் என்னன்றது நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ண மாட்டோம். Okay, few combination of inputs we are going to neglect. So that we call it as don't care term. Such a term can be marked with X or D in the K-map table. Normally min term la நம்ம என்ன மார்க் பண்ணுவோம்? How will mark the min terms in the cells? Kindly type it in the chat. K-map table la min terms எதெல்லாம் இருக்கோ அதை என்ன நம்ம மார்க் பண்றோம்? எங்கெங்கெல்லாம் மின் டேர்ம் கொடுத்துருக்கோமோ அந்த செல்லை நம்ம என்ன ஃபில் பண்ணுறோம்? வாட் வி ஆர் ஃபில்லிங்? 1. வெரி குட். ஓகே, வேறஸ் இந்த கேஸ் ஆஃப் டோன்ட் கேர் டேர்ம்ஸ் எப்படி மார்க் பண்ணலாம்? எய்தர் எக்ஸ். எக்ஸ்னா மீனிங் என்ன? இட்ஸ் a symbol for wrong or don't care. ஓகே, or else you can put D. D போடுறதை விட நமக்கு வந்து எக்ஸ் போடுறது இட் இஸ் வெரி கிளியர். ஃபைன். ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் டோன்ட் கேர் கண்டிஷன் கொடுக்குறாங்களோ அந்த செல்லை நம்ம என்ன ஃபில் பண்ணணும்? we have to fill X. Now so the don't care alone are not mapped and simplified. இதுக்கு மீனிங் என்னன்றதை நான் சொல்கிறேன். டோன்ட் கேர்ஸை மட்டும் நம்ம குரூப் பண்ணுறது தேவை கிடையாது. நோ நீட் டு குரூப் ஆல் த டோன்ட் கேர். எல்லா டோன்ட் கேரையும் குரூப் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. பட் அந்த டோன்ட் கேர்ஸ் எனக்கு ஒரு குரூப்பிங் பெருசாக பண்ண முடியும் அப்படின்னா we can consider. சரிங்களா? if it is possible to group bigger along with the don't care, we can go with it. தனியாக டோன்ட் கேர்ஸ் மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது? we cannot map it or simplify it. Fine. I will give some example. At least one min term should be in the group. Don't cares alone cannot form a group. இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? ஃபர்ஸ்ட் குரூப்பிங் பாருங்க. இந்த 1 எது கூட குரூப் பண்ணலாம்? பக்கத்தில் உள்ள செல் X இது கூட குரூப் பண்ணலாம். if it is needed you can consider the don't care. what about the second group? செகண்ட் குரூப்ல ஏதாவது ஒரு ஒன்னாவது இருக்கா பாருங்க. எல்லாமே டோன்ட் கேரா இருக்கு. லைக் திஸ் we may not allow the grouping. Are you able to understand what I am saying? The second grouping is not allowed. It is invalid. Is it clear for all of you? Don't care considerவும் பண்ணலாம், நெக்லெக்டும் பண்ணலாம். That is the meaning here. எப்ப கன்சிடர் பண்ணணும்? When the grouping is possible along with don't care, you can consider it. or else you can neglect it. இன்னும் சிம்பிளா சொல்லணும்னா டோன்ட் கேரை தேவைப்படுற இடத்துல 1ன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம், தேவையில்லாத இடத்துல 0ன்னு விட்டுடலாம். Is it clear? Is it clear? See, when we are having 4 friends, consider பண்ணிக்கலாம். ஒரு 4 friends இருக்கும்னு consider பண்ணிக்கலாம். Okay.
ஸோ அதில் யாராவது ஒருத்தர் எப்படி இருக்கலாம் மேபி சில நேரம் நல்ல பாயிண்ட் சொல்லுவார், சில நேரம் வந்து அவர் சொல்கிற எந்த பாயிண்ட்டுமே செட் ஆகாது. கரெக்டாக? ஸோ இப்போ மீன் பண்ணுறது என்னது, எப்போவுமே அவரை நெக்லெக்ட் பண்ணுவோமா? கிடையாது. when he is saying some good input we can consider his words, otherwise we will neglect it. The same thing here also. தேவைன்னா சேர்த்துக்கலாம், தேவையில்லைன்னா விட்டுடலாம். like that. Is it clear for all of you? Yes. Okay, the first one is illegal, the second one is legal one. Then it need not to be used in grouping if it does not cover a larger number of. இது பார்க்கலாம் நீங்க, சரிங்களா? இப்போ இதில் 2 குரூப்பிங் இருக்கு. இதுலேயும் இந்த ஒன்ஸ் எல்லாமே நம்ம குரூப் பண்ணிட்டோம்னா இந்த டோன்ட் கேர்ஸ் எனக்கு தனியாக தான் இருக்கும். ஸோ இதை வச்சு திரும்ப குரூப் பண்ணணும் அப்படின்றதும் அவசியம் கிடையாது. இஃப் ஆல் த ஒன்ஸ் ஆர் கவர்ட் ஆல்ரெடி in the K-map table in groups, we may not need to group the don't care condition. Okay, don't care term kandipa group pannundrathu mandatory kadiyadu. If it is necessary you can group. Larger grouping possible na you can consider, or else you can leave it, just leave it. Clear for all of you? Is it clear for all of you? Yes? Shall we proceed? Shall we proceed? Fine. ஆனால் அந்த டோன்ட் கேர் டேர்ம்ஸ் அப்படின்றது என்னது? டோன்ட் கேர் டேர்ம்ஸ் அப்படின்றது என்னது? those combination of input the user must not give. ஓகே, அதுக்கு இதுதான் அவுட்புட் வரணுன்றதை நம்ம டிசைன் பண்ணல, கன்சிடர் பண்ணல. we are neglecting that particular combination. Fine. Next we will see problems. ஓகே, ஸோ இதில் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கிறது மின் டேர்ம்ஸ். ஓகே, sum of 0 1 3 7 கொடுத்திருக்கிறது min terms. அடுத்து கொடுத்திருக்கிறது இது என்னது? don't care terms. You can see the letter d of x, y, z. fine. இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா இதுதான் don't care terms. clear? எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம எழுதுறப்ப d னு மென்ஷன் பண்ணுவோம், மார்க் பண்றப்ப x னு மார்க் பண்ணிக்கலாம். fine. Can we draw the K-map table? How many variables we are having? Kindly type it in the chat. How many variables we are having in the given expression? 3 variables. Very good. How we can split the variables? How we can split the variables? Table variables எப்படி split பண்ணலாம்? x then y z. Very good. x and y z. x க்கு possible value என்ன? 0 1. y z க்கு possible value 0 0 0 1 1 0 1 1. So it must be in gray code order. Please remember one more time. Then I am splitting the cells, numbering it. Fine. Now we are going to place ones. எந்தெந்த செல்லாம் நான் 1 fill பண்ணலாம்? Kindly type it in the chat. எந்தெந்த செல்லாம் நான் 1 fill பண்ணணும்? Whichever cell I have to mark it as 1. Kindly type it in the chat. எந்தெந்த டேர்ம்லலாம் நான் 1 fill பண்ணலாம்? Yes, 0 1 3 7. Very good. 0 1 3 7. And the cell 1 mark பண்ணியாச்சு. Then what about the don't care terms? How we can mark? The K-map cell don't care terms எப்படி மார்க் பண்ண போறோம்? Very good. With x. எந்தெந்த cell எல்லாம் x fill பண்ணலாம்? Can you type it in the chat? Yes, 2 and 5. 2 and 5. Very good. 2 ன்ற பாக்ஸ்ல x போட்டாச்சு, 5 லயும் x போட்டாச்சு. Now you tell me how we can group it. Kindly type it in the chat. Don't care a maximum possible size grouping பண்ண முடியும்னா you can consider, or else you can neglect it. Gayatri typed no, for the previous one you have typed, I think. How we can group it now? எந்தெந்த செல்ஸ்ல இதுல group பண்ணலாம்? 0 1 3x. Okay, 0 1 3x. Very good. That is one group. Fine. What about the next one? இன்னொரு grouping என்ன பண்ணலாம்? If it is possible to group larger size, you can consider don't care. Very good. 1 3 5 7. 1 3 5 7. இந்த கேஸ்ல நான் கன்சிடர் பண்றேன் don't care சார். ஏன்? ஃபர்ஸ்ட் don't care இல்லைன்னா எனக்கு 4 cell grouping பண்ண முடியாது. Similarly second don't care இல்லைன்னா இங்கேயும் green கலர்லயும் 4 cell grouping பண்ண முடியாது. ஓகே, சப்போஸ் இந்த don't care நமக்கு இல்லைன்னு வச்சுக்கலாம். எப்படி குரூப் பண்ணியிருப்போம்? இது ரெண்டும் குரூப் பண்ணியிருப்போம். clear? But இப்படி குரூப் பண்ணா எனக்கு 2 செல் தான் கவர் ஆகுது. clear? To make it as a bigger grouping or maximum possible number of ones, we are going with
don't care. இந்த ரெண்டு கேஸ்லயுமே don't care கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் as 1. இப்போ எக்ஸோட மீனிங் என்ன இந்த பர்டிகுலர் இதில் இட் இஸ் கன்சிடர் as 1. குரூப்பிங்கில் நான் எடுத்துக்கிறேன்னா இட் இஸ் கன்சிடர் as 1. எடுத்துக்கலன்னா மீனிங் என்ன, இட் இஸ் கன்சிடர் as 0. தட்ஸ் வை இட் இஸ் டேர்ம்ட் as don't care. தேவைன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், don't care சேர்த்துக்கலாம் குரூப்பிங்கில், or else you can just leave it. Now you type the expression for this. First grouping என்ன expression வரும், kindly type it in the chat. X bar, very good Jeevitha. Fine, you fast answer பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. What about the second one? What about the second one? ரோல காமன் டேர்ம் எதுவுமே கிடையாது, காலம்ல காமன் டேர்ம் என்ன இருக்கு பாருங்க. What about the common term we are having in the column? Z, very good. So X bar Z is the answer. Clear? Fine. இப்ப இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் 0 1 3 7 இன்புட் கொடுத்தா கண்டிப்பா அவுட்புட் 1 வரும். ஓகே, தென் வேற என்ன காம்பினேஷன் இதுல மிஸ் ஆகுது பாருங்க. வாட் ஆர் ஆல் த மிஸ்ஸிங் காம்பினேஷன்? 0 1 4 மிஸ் ஆகுது கரெக்டா, 2 2 5 இங்க வந்துருச்சு, 4 6 மிஸ் ஆகுது கரெக்டா. இப்போ நான் டிசைன் பண்ணியிருக்க காம்பினேஷன்ல இது மட்டும் தான் வேலிட். தீஸ் ஆர் ஆல் த காம்பினேஷன்ஸ் ஆர் வேலிட். 0 1 3 7 4 6, that means 0 1 3 4 6 7. இந்த காம்பினேஷன் 6 காம்பினேஷன் ஆஃப் இன்புட் தான் நான் இந்த சர்க்யூட்டுக்கு நான் கொடுக்கலாம். இதுக்கு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 0னா மீனிங் என்ன, ஐ வில் ரைட் இட் ஹியர். 0 0 0 0 0 0. இங்க 0 0 0 போட்டா என்ன வரும், x bar 0 கரெக்டா. 0 bar means 1, 1 plus 0 1. ஸோ இதுக்கு அவுட்புட் என்ன கிடைக்குது, ஐ எம் கெட்டிங் as 1. நெக்ஸ்ட் காம்பினேஷன் 1 1னா மீனிங் என்ன, 0 0 1. சப்ஸ்டிட் பண்ணி பாருங்க. now also I will get 1. x bar 0 போட்டிங்கன்னா, I mean x 0 போட்டிங்கன்னா x bar become 1, 1 plus 1 again 1. clear? then 3 அப்படின்னா என்ன வரும், 0 1 1. இந்த காம்பினேஷன் போட்டு பாருங்க. you just substitute it. இங்க x வந்து 0 இருக்கு, again x barனா 1, so automatically அது 1 ஆயிடும். then for the combination 7 1 1 1, இதுல x bar வந்து எனக்கு என்ன ஆயிடும், இந்த term 0 ஆயிடும். z பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு என்ன ஆயிடும் 1, so 0 plus 1 is again 1. so இந்த 4 காம்பினேஷனுக்கு அவுட்புட் எனக்கு என்ன வருது 1. now you consider the combination 4 and 6 1 0 0. இந்த காம்பினேஷன் கொடுத்து பார்க்கலாமா. x equal to 1, இது x, அடுத்து உள்ளது y, அடுத்து உள்ளது z வேரியபிள். so x 1 சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா x bar becomes 0, z 0, so you will be getting the output as 0. okay fine. next combination என்ன இருக்கு, 6 1 1 0. இதை நம்ம போட்டாலும் அவுட்புட் என்ன வரும், 0 தான் வரும். fine. then the combination 2 and 5, இதை போட்டிங்கன்னா எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் I will get the output as 1 only. ஏன், இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸையும் நான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் மேப்பிங்ல. அப்படின்னா மீனிங் என்ன, இந்த டோன்ட் கேர் இன்புட்ஸ் நான் கொடுத்தா எனக்கு அவுட்புட் என்ன வரும், 1 தான் வரும். is it clear? if you consider the don't care terms in the mapping, அந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் இன்புட் கொடுத்தாலும் 1 தான் வரும். ஃபைன். இதை நான் கன்சிடர் பண்ணாம பண்ணியிருந்தா எனக்கு என்ன வரும், 0 வரும். is it clear? ஸோ டோன்ட் கேர் பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பா எல்லா தடவையும் 1 தான் வரும், கண்டிப்பா எல்லா தடவையும் 0 தான் வரும் சொல்ல முடியாது. based upon your grouping, the don't care outputs may vary. that's why we are saying don't care. don't care பொறுத்த வரைக்கும் இந்த அவுட்புட்டும் வரலாம், அந்த அவுட்புட்டும் வரலாம். that is the meaning. fine. now we will move on to the next problem. you try it to work. to consider this, okay, so I am drawing the K-map table as it is. I am numbering the cells as we said earlier. then I am going to place the 1. எந்தெந்த செல்லாம் 1 fill பண்ணலாம்ப்பா, சரி எந்தெந்த செல்லாம் x fill பண்ணலாம் அது மட்டும் டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். I will fill the 1. I have filled the 1. எந்தெந்த செல்லாம் x டைப் பண்ணலாம், whichever cell we can mark it as x. 4 9 14 15, very good. 4 9 14, sorry இங்க 1 ன்னு fill பண்ணிருக்கோம், sorry there is a mistake in this slide. you consider this as a don't care, this one also don't care, x. when we are preparing the PPT it is marked as 1. okay fine. clear? so the x ன்னு வெச்சுக்கோங்கப்பா, cell number 14 வந்து x தான், by mistake it is marked as 1. okay now grouping எப்படி பண்ணலாம், kindly type it in the chat.
How we can group? If it is necessary, we can consider the don't care for larger size grouping. How we can group? How we can group? Very good. All of you are typed correctly. 4, 5, 7, 6, 12, 13, 15, 14. Very good. One group. Is there any other group we can do? Is there any other group we can do? Also tell me whether it is necessary. There are grouping பண்ணலாமா இதல இந்த டேபிள்ல? Is it needed? We are having don't care alone. Okay, so in the grouping பண்ணதுக்கு அப்புறம் there is no ones after this grouping. Individually எந்த ஒரு ஒன்னும் கிடையாது நமக்கு. Clear? So we may neglect that don't care. So இந்த கண்டிஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்றோம்? Don't care term 9 நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? Neglect பண்ணிருக்கோம். So அந்த combination of input கொடுத்தீங்கன்னா output 0 ன்னு வந்துரும். Don't care பொறுத்த வரைக்கும் இந்த particular combination 9 இருக்கு இல்லீங்களா? நம்ம எழுத போற ஃபைனல் எக்ஸ்பிரஷன்ல 9 ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா மட்டும் 0 வரும். Whereas 4, 14 and 15 இந்த காம்பினேஷன்ஸ்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா you will be getting 1. இந்த காம்பினேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா 0 வரும். Fine. Now we will check the answer. So what about the expression? Kindly type it in the chat. What about the expression? This one typed it is x. Yes, very good. It is x. That's it. So the final expression is x. So இப்போ substitute பண்ணி பாருங்களேன். எந்த வேல்யூ substitute பண்ணாலும் எனக்கு என்ன வரும்? See, the don't care கிடையாதுப்பா. Don't consider this output as don't care. So the output is a variable x. So the confusion வந்துடக்கூடாது. Don't care x ன்னு fill பண்றோம், variable x ன்னு எடுத்துக்கிறோம். Possibly நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், don't care வர ப்ராப்ளம்ல variable a b c d ன்னு கொடுத்துக்கலாம் இனிமே. Clear? Sorry for that. Variable x ன்னு இருக்கு, don't care x ன்னு மென்ஷன் பண்ணனால கன்ஃபியூஷன் வரலாம் சில பேருக்கு. So the final answer is the variable x. It's not don't care. Clear? So 9 அப்படின்ற காம்பினேஷன் என்ன பண்ணுவீங்க? 1 0 0 1. ஓகே, இதுல ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் வந்து w, அடுத்து x, அடுத்து y, அடுத்து z. ஓகே, இந்த 9ன்ற காம்பினேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு x என்னது 0. ஸோ அவுட்புட் 0 வரும். வேற 4, 14, 15லாம் கொடுத்தீங்கன்னா 1 தான் வரும். கிளியர்? இஸ் இட் கிளியர் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ? இஸ் இட் கிளியர் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ? ஸோ டோன்ட் கேர் ப்ராப்ளம்ஸ் புரிஞ்சுதா எல்லாருக்குமே? Is it clear for all of you? So இது மட்டும் don't care, by mistake we mark it as 1. So இது மட்டும் correct பண்ணிக்கோங்கப்பா. Okay, we will correct it. Yes. Okay, now we will move on to 5 variable K-map. சரிங்களா? இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது என்னது? 2 variable, 3 variable, 4 variable. Okay, அதுல normal condition பார்த்தோம் and with don't cares பார்த்தோம். Now we are going to discuss about 5 variable. யாருக்காவது ஒரு டவுட் வரலாம், சார் 1 வேரியபிள் ஏன் சார் கிடையாது? 1 வேரியபிள் நம்ம பண்ண அவசியம் இருக்கு. அதாவது 1 வேரியபிள் மீன்ஸ் என்ன பண்ணலாம் நம்ம? 1 வேரியபிள்னா என்ன வரலாம்? ஏதோ ஒரு டேர்ம் தான் வரப்போகுது. கரெக்டா? சரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ட்ரூத் டேபிளில் அவுட்புட் வந்து எஃப்னு எடுத்துக்கிறேன். இன்புட் என்னென்ன கொடுக்கலாம்? 0 கொடுக்கலாம், 1 கொடுக்கலாம். ஒன்லி 2 காம்பினேஷன். கரெக்டா? ஸோ இங்கே நீங்கள் 0 0 என்னென்ன அவுட்புட் காம்பினேஷன் என்னென்ன வரலாம்? ரெண்டுமே 0 0 வரலாம், 0 1 வரலாம், 1 0 வரலாம், 1 1. See, in the case of 1 variable, no need to minimize. எப்படி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு என்னென்ன வரப்போகுது? x bar plus x bar வரலாம். உங்களுக்கே நல்லா தெரியும். சிம்பிளி ஒரே ஒரு வேரியபிள் தானே வரப்போகுது நம்ம கொடுத்துருக்க டேர்மில். x வரலாம், x bar வரலாம், 0 வரலாம், 1 வரலாம். தட்ஸ் இட். வேறு எதுவும் வர முடியாது. Fine. So now we will go with 5 variable. 5 variable K-map எப்படின்றது we will discuss. So 5 variable அப்படின்னு சொல்றப்ப we are considering A, B, C, D, E. Okay. So already I have shown in the slide. How many cells are possible? How many cells we have to draw for this K-map? 32. Very good. 2 to the power 5 is 32. Fine. How we are going to draw? Please watch it carefully. நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 4 வேரியபிளுக்கு எனக்கு ஆல்ரெடி K-map வரைய தெரியும். கரெக்டா? ஸோ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா I am going to take the first variable A. First I am going to mark it as A equal to 0. A equal to 0 ன்னு ஒரு கண்டிஷன் எடுத்துக்கிறேன். The other condition is
A equal to 1. Fine. First A equal to 0 ன்னு சொல்லிட்டா மீத என்ன வேரியபிள்ஸ் இருக்கு? What are the other variables I am having? Except A, what are the other variables we are having? What about the other variables? B, C, D, E. Very good. Okay, B, C, D, E. How many variables we are having? 4 variables. Already we know how to draw 4 variable K-map. K-map table. 4 variable க்கு எப்படி K-map table வேறன்னு எனக்கு தெரியும். B, C, D, E எடுத்துட்டு B, C க்கு என்னென்ன காம்பினேஷன் கொடுக்கலாம்? 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. D க்கு 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. So I am going to split the cell like this. I am having only 16 cells here. For what? A equal to 0 க்கு 16 cell K-map table வரைஞ்சாச்சு. Fine. Now, இல்ல நம்பரிங் கொடுக்க போறோம். எப்படி நம்பரிங் கொடுக்குறோம்? நல்லா கவனிங்க. A equal to 0. இப்போ மீனிங் என்ன? A எப்பவுமே 0 தான் இந்த K-map table. அப்ப 0 மீதம் என்ன இருக்கு? 0, 0, 0, 0. Just write it. 0, 0, 0, 0. So combinedly இந்த 5 0 இதுக்கு டெசிமல் ஈக்குவல்னு போனீங்கன்னா 0 தான் வரும். கரெக்டா? Up to what? 0, 1, 1, 1 வரைக்கும் போகலாம். ஸோ நார்மலாக நம்பரிங் இங்கே என்ன பண்ணுறோம்? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. அந்த கிரே கோட் ஆர்டரில் நம்பர்ஸ் we have filled. Anybody is having doubt up to this? இது வரைக்கும் யாருக்காவது டவுட் இருக்கா? So far? Whether it is clear? No doubt. Okay, no doubt. Fine. Now, A க்கு 0 ன்னு ஒரு காம்பினேஷன் எடுத்தோம் இல்லையா? What about the other combination? What about the other combination? See, A க்கு 0 ன்னு வச்சு ஒரு K-map table போட்டாச்சு. What about the other combination? A equal to 1 ன்னு கன்சிடர் பண்ணலாமா? Now, the same thing I am going to do. B, C, D I am going to split. Okay, numbering வந்து நீங்க தான் எனக்கு சொல்லுவீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் செல்ல என்ன நம்பர் வரும்? Kindly type it in the chat. A equal to 1 I will help you. Okay, A equal to 1 A equal to 1. What about B, C, D, E? B, C, D, E. First செல்லுக்கு B, C, D, E value என்ன? We are having 0, 0, B, C 0, 0, D, U 0, 0. What about the equivalent number for this? Yes, convert it to decimal. Decimal number la solunga. 1, 0, 0, 0, 0. How we can write it in decimal? This one, kindly check it, whether it is 32. Okay, 16 is the correct answer. Very good response. You tried. Okay. For that I appreciate you. So 16. Next என்ன வரும்? 17. அடுத்து என்ன பண்ணக்கூடாது? 18 போடக்கூடாது. என்ன பண்ணணும்? 18 லாஸ்ட்ல போட்டுட்டு 19. See, just இதை கம்பைன் பண்ணி பார்த்தா போறோம். 1, 0, 0, 1, 0 போட்டிங்கன்னா 18 வரும். அதே 1, 0, 0, 1, 1 கம்பைன் பண்ணிங்கன்னா 19. Like that we can write. Okay. The next cells என்ன வரும்? Next row என்ன வரும்? Kindly try it. 20, 21, 23, 22. Very good. Very good, Priyanka. 20, 21, 23, 22. What about the next thing? Fourth row la enna varum? Adutha fourth row ku poidum. Correct? Fourth row la enna varum? For the fourth row, what about the numbering? 23 varaikum eludiyaachu. Adutha enna varum? Next, what we will be getting? Kindly type it in the chat. Last row ku enna varum kekren. Yes, very good. 24, 25, 27, 26 is the correct answer. Last row. Okay. Somebody typed for the third row. For third row it is 28, 29, 30, 31. That's it. So total எத்தனை cells இப்ப நமக்கு இதுல இருக்கு இந்த K-map table ல? In total, how many cells we are having in the K-map table? 32. Okay. Please remember one thing. Whatever the cells I am having in the value A bar, that means A equal to 0, all the cells here and all the cells for A equal to 1, both are adjacent to each other. நீங்க செக் பண்ணி பார்க்கலாம்.
ஏதோ ஒரு ரெண்டு செல்லை மட்டும் நான் எடுத்து காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஃபைன். ஐ எம் கோயிங் டு கன்சிடர் திஸ் பொசிஷன். இந்த பொசிஷன் எடுத்துக்கிறேன் நான். ஓகே, இந்த பொசிஷனும் அதுக்கு நேரா இங்க என்ன இருக்கு, ஐ மீன் if you place this K-map table over this, இந்த K-map table கொண்டு வந்து இது மேல வச்சா அதுக்கு நேரா எந்த செல் இருக்கு, செல் நம்பர் 31. 15 and 31 are adjacent to each other. இத மறந்துடக்கூடாது. you should not forget this. இந்த K-map tableல எந்த பொசிஷன்ல செல் இருக்கோ அதே பொசிஷன்ல அந்த K-map tableல உள்ளது என்னது, it is adjacent. how we are saying adjacent? 15 அப்படினா எப்படி எழுதுவோம் நம்ம, 0 1 1 1 1. what about 31? 1 1 1 1 1. how many bit changes we are having between these two pattern? only one bit change. is it clear for all of you? இங்க உள்ள ஒவ்வொரு செல்லுமே அங்க உள்ள ஒவ்வொரு செல்லுக்கு என்னது, adjacent செல் தான். சோ இப்ப grouping பண்றப்ப கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பண்ணணும் நம்ம. is it clear for all of you? is it clear for all of you? both these 16 cells are adjacent to the same order in the cell of the next K-map. அது ரெண்டுமே adjacent cells. both are adjacent cells. all the 16 cells are adjacent to its corresponding 16 cells in the second table. so இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் நமக்கு இந்த 5 variable K-map table. is it clear? clear-ஆ இல்லையா? yes. okay, now we will go with the problem. so 5 variable most probably exams la keka maatom because it is somehow complex. for doing your project or experiment you can go with 5 variable or else you can just leave it. okay, now we will write the expression. We will discuss a problem. we are having 0 2 4 6 9 11 13 15 17 21 25 27 29 31. these are the minterms we are having in the given expression. so what we are going to do, a equal to 0 க்கு இது K-map table சொன்னோம். then a equal to 1 க்கு இது K-map table. so totally we are having 32 cells like this. fine. now we are going to put the ones. எந்தெந்த செல்லாம் 1 போட போறோம், 0 2 4 6 9 11 13 then 15 17 21 25 27 29 31. okay, now we can group it. fine. எப்படி group பண்ணலாம் பாருங்க. kindly type it in the chat. இங்க உள்ள எந்த செல் எல்லாம் அது கூட group பண்ணலாம். maximum possible size பார்க்கணும். இங்க வர்ற அதே grouping பக்கத்து செல்லுலயும் இருக்குன்னா அது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம. kindly type it in the chat. whether we are having yes 13 15 9 11 29 31 25 27. very good response. so ஷார்ப்பா புரிஞ்சுக்கிறீங்க. வெரி குட். புரியுதுங்களா? இங்க என்ன குரூப்பிங் பண்றோமோ அதே குரூப்பிங் அங்கேயும் இருக்கு. ஸோ இது எத்தனை செல் குரூப்பிங், பிசிக்கலா ரெண்டு ஐ மீன் தனித்தனியா குரூப் பண்ணாலும் இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு குரூப்பா தான் நீங்க கன்சிடர் பண்ணணும். இஃப் யூ பிளேஸ் திஸ் K-map டேபிள் ஓவர் த செகண்ட் ஒன் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இந்த K-map டேபிளை கொண்டு போய் இது மேல வச்சு பாருங்க. இதுல உள்ள 4 அதுல உள்ள 4ஓட மெர்ஜ் ஆகுது. கரெக்டா? ஸோ யூ கேன் கன்சிடர் திஸ் அஸ் சிங்கிள் குரூப். what about the next one? what about the next grouping? 0 4 2 6. very good, super. okay, then we are having 17 21 29 25. so 3 groupings we are having. totally we are having 3 groupings. is it easy for you? is it understand by you? 5 variable grouping பண்றது கொஞ்சம் difficulty. இதே இது நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. 6 வேரியபிள் போறப்ப எனக்கு என்ன ஆகும், 2 வேரியபிள் எடுத்துப்பேன் AB. கரெக்ட்டுங்களா? அப்ப என்னென்ன காம்பினேஷன் வரும், 0 0 0 1 1 0 1 1. அது போக இன்னும் என்ன வேரியபிள் இருக்கும், DEF. ஓகே, CDEF அப்படி வந்துடும் 6 வேரியபிள் போறப்ப. அப்ப எனக்கு என்ன ஆகும், 4 16 செல் K-map வந்துடும். ஸோ டோட்டலா 64 செல்ஸ் வந்துடும். அதுல குரூப்பிங்லாம் போறப்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அப் டு 5 வேரியபிள் வரைக்கும் நம்ம சிலபஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம். அப் டு 5 வேரியபிள் வி கேன் கோ. ஃபைன். இந்த குரூப்பிங் புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? கேன் வி குரூப் இட் அஸ் 0 4 17 21 0 4 17 21? we cannot group it. ஏன் குரூப் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றோம்?
Suppose if I am having ones here, அது நீங்க என்ன பண்ணலாம் 0 4 are adjacent to 1620. You can group 0 4 and 1620 together. Is it clear? புரியுதுங்களா நான் சொல்றது? Is it clear? This one whether it is clear? 0 4 வந்து 1721 க்கு adjacent கிடையாது, 1620 க்கு adjacent. இத கொண்டு போய் அப்படியே அது மேல வைக்கணும். You have to place it. வைக்கிறப்ப எனக்கு அங்கேயும் 1 1 இருந்துச்சுன்னா மீனிங் என்ன? It is adjacent. நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா ரோல எதெல்லாம் காமனா இருக்குன்னு பாக்குறீங்க. Don't look like that. Okay. You consider, imagine பண்ணி பாருங்க. First came up cell டேபிள்ல செகண்ட் came up cell மேல வச்சோம்னா எதெல்லாம் காமனா இருக்கும்? அதை குரூப் பண்ணலாம் கம்பைன். Okay, fine. Now first grouping க்கு என்ன ஆன்சர் வரும்? டேர்ம் வரும். As it is present in both the grouping. கரெக்ட்டா? A பார்லயும் இருக்கு, A லயும் இருக்கு. அப்ப Aன்ற டேர்மை நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம். புரியுதுங்களா நான் சொல்றது? இந்த K-map டேபிள்லயும் அந்த குரூப் இருக்கு, இந்த K-map டேபிள்லயும் அந்த குரூப் இருக்குன்னா what we can do? A bar A ரெண்டு டேர்முமே வரப்போறது இல்லை எக்ஸ்பிரஷன்ல. What about the remaining thing? B C D E. நார்மல் குரூப்பிங்க்கு எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவீங்க? B E. We will check it. B E. Very good. Most of you typed correctly. B E. இந்த பர்டிகுலர் K-map டேபிள் ரோல் எங்க இருக்குன்னு பாக்குறோம். B C B C bar. B காமன் டேர்ம். காலம்ல எங்க இருக்கு? D bar E D E. So E is the common term. So B E is the term for the first grouping. What about the second grouping? Orange, green color la உள்ளதுக்கு என்ன எழுதலாம்? You go with green color grouping. Green color grouping க்கு என்ன term எழுதலாம்? It present only on the second K-map table. Correct? It present only on the second K-map table. D bar E correct, but you are missing one variable. Yes, B D bar E. Just verify it. Okay. Just you check it. See, நான் சொல்ல வரத நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்கப்பா. Green color grouping ரெண்டு செல்லுலயுமே, I mean ரெண்டு K-map டேபிள்லயுமே இருக்கா? Yes, Jayavardhani, very good. A D bar E is the correct answer. நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா தெரியும். இந்த grouping செகண்ட் டேபிள்ல மட்டும்தான் இருக்கு. ஸோ ஏன்னு எடுத்துக்கிறோம். அப்புறம் அந்த K-map டேபிள்ல என்ன வருது? D bar E இருக்குது. So A D bar E. Okay. Kindly type it for the last grouping. Last grouping க்கு என்ன வரும் பாருங்க. What about for last grouping? Jayavardhani சொன்னது correct பா. A D bar E is correct for the second grouping. What about for the last grouping? Kindly type it in the chat. Okay, B bar E bar. அது கூட இன்னொன்னு ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸ்ரீகரி. Yes, very good, super. A bar B bar E bar. Okay, A bar B bar E bar. As it is present only in the first K-map table, A bar consider பண்ணிக்கிறோம். Then as usual நம்ம எடுக்கிற மாதிரி row column எடுத்தோம்னா B bar E bar. So combinedly A bar B bar E bar. That's it. So the final expression is this one, B E plus A D bar E plus A bar B bar E bar. That is the correct answer. Very good. See, 5 variable பத்தி worry பண்ண வேணாம், நமக்கு தெரியாம இருக்க கூடாது. அதனால தான் அது நடத்துறோம். சரிங்களா? 5 variable பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் ஆர் வேற ஏதாவது பர்பஸ்க்கு we can go with 5 variable. As of now நமக்கு 4 variable வரைக்கும் நல்லா தெரிஞ்சதுன்னா better. Okay. Is it clear for all of you? Is it clear for all of you? Yes, fine. சரிங்க சார், இப்போ இந்த K-map டேபிள் நான் கரெக்டாக போடுறேன்னா இல்லையா, எப்படி சார் ஒவ்வொரு தடவையும் நான் வெரிஃபை பண்ணுறது? இட் மைட் பி டிஃபிகல்ட் ஃபார் யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு வெரிஃபை வெதர் யுவர் ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட் ஆர் நாட். ஓகே, ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இன் சம் கேசஸ் நம்மளுக்கு குரூப்பிங் வேற வேற மாதிரி பண்ணுற மாதிரி பாசிபிலிட்டி வரலாம். சரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தவங்க இந்த ஒன்ஸை ஒரு மாதிரி குரூப் பண்ணியிருப்போம், இன்னொருத்தவங்க வேற மாதிரி குரூப் பண்ணியிருக்கலாம். கிளியர்? ஸோ யூனிவர்சலாக நான் பண்ணது கரெக்டாக தப்பா அப்படின்றத செக் பண்ணுறதுக்கு we have one thing, so I will tell you. So you can have a website. Okay, I think 32x8 அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வெப்சைட் இருக்கு, K-map. This one. ஸோ இந்த வெப்சைட் போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பிபிடியில்
1567. Sorry, in the slide கிடையாது நம்ம பார்த்தது. 5 variable K-map we will go. So 5 variable K-map problem எங்க இருக்கு? It is here. 02469. I am going to place it 02469. 5 variable K-map தானே. So I am going to select 5 variable. Is the screen is visible for all of you? Is the screen is visible for all of you? Yes. Okay. So 5 variable click பண்ணியாச்சு. எந்தெந்த min termலாம் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. கொஸ்டின்ல 02469. So அப்ப 0 க்கு என்ன பண்றோம்? 1. 2 க்கு நேரா என்ன பண்றோம்? 1 4 6 9. Then வேற என்ன terms இருக்கு பாருங்க. 11 13 15 17. 11 13 15 17. So 11 13 15 17. Then 21 25 27. 21 25 27. Then 29 31. 29 31. இது எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணியாச்சு. கரெக்டா? எனக்கு கொடுத்திருக்க மின் டேர்ம்லாம் 1 ன்னு நான் செலக்ட் பண்ணிருக்கேன். மத்ததெல்லாம் 0 ன்னு இருக்கும். சப்போஸ் டோன்ட் கேர் கொடுத்திருந்தா டோன்ட் கேர் யூ கேன் சூஸ் இட். ஓகே ஃபைன். இங்க ஹைலைட் குரூப்ஸ் அப்படின்ற பாக்ஸை நான் கிளிக் பண்ணிட்டேன். I will maximize the screen so you can visualize it. Is it clear? இங்க highlight groups அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா, இதை நான் வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டேன். Now what I am going to do is I am going to submit it. Fine. Now you can see நம்ம பண்ண grouping இங்க காமிக்குதா பாருங்க. whether you are seeing மேலே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் என்னென்ன grouping பண்ணுமோ அது காமிக்குது. It will show only one time only, 1 or 2 times. 4 செல் குரூப் பண்ணோம். கீழே நம்பரிங் போட்டு இருக்கு அந்த செல்ஸ். Can you see it? Fine. What about the final answer we are having? BE, A bar, B bar, E bar, A, D bar, E. Along with circuit you will be getting. That's it. Circuit oda namak output வந்துருச்சு. Is it clear? So you can refer this. Fine. அதே மாதிரி இன்னொரு ப்ராப்ளம் வந்து உங்களுக்கு நடத்த மாட்டோம் கிளாஸில், டைம் இருந்தால் பார்க்கலாம்னு சொல்லியிருக்கோம். பாசிபிளி அது நீங்களே படிக்கிற மாதிரி வரலாம். குயின் மெக்லஸ்கி மெத்தட். ஃபைன். இது நம்ம கிளாஸில் நடத்தலை. ஸோ அதுக்கும் நீங்கள் ஆன்சர் எப்படி வருதுன்றதை யூ கேன் வெரிஃபை இட். அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணோன்னா வில் பி கெட்டிங் த ஆன்சர். ஐ திங்க் இட்ஸ் நாட் கம்மிங். இட் இஸ் இன் குயின் மெக்லஸ்கி மெத்தட். To submit. Sorry, I think it is not available in this website also. So நம்ம வந்து நார்மல் மெத்தட் நம்ம பார்க்குறது K-map நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் வந்து ஆன்சர் பார்க்கலாம். ஃபைன். இஃப் இட் இஸ் 4 variable you can choose it. Fine. We will go with this previous slide. Don't care problem பார்க்கலாம். 5 6 7 12 13. 5 6 7 12 13. 5 6 7 12 13. இதுக்கெல்லாம் அவுட்புட் வந்து 1. டோன்ட் கேர் என்னென்ன 4 9 14 15. 4 9 14 15. ஸோ ஹைலைட் குரூப் செலக்ட் பண்ணாதான் ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கும். சப்மிட். யூ கேன் see now only one grouping. So the answer is B. Is it clear for all of you? See, in the particular website, for your study purpose you can use. Okay, don't misuse this. Okay, fine. So that's all about the problem. Then K-map other possibilities. Where enna possibility irukku appadina, we are not focusing on those things. Okay, namakku oru method nalla therinja porum. Clear? No need to go with other methods, but you have to know what are all the methods there. Okay, so K-map table பொறுத்த வரைக்கும் min terms grouping தான் நம்ம பார்த்தோம். கரெக்டா? grouping once பண்ணோம்னா அது பேர் என்னது? min term grouping. Fine. So that only we have discussed. max term அப்படின்னு சொன்னோம்னா என்ன பண்ணணும்? zeros எல்லாம் group பண்ணியும் பண்ணலாம். Clear? எதெல்லாம் min termல வருதோ அதெல்லாம் max termல இருக்காது. கரெக்டா? ஸோ அதை தவிர மித்த செல்ஸை குரூப் பண்ணலாம். ஃபைன். அதே மாதிரி இங்கே குரூப் பண்ணுறப்ப இங்கே நம்ம எப்படி எழுதுறோம்? செல்லில் இது டி பார் இ பார்னு எழுதுறோம். ஆனால் அங்கே எப்படி திரும்ப எழுதணும்? 0 இருந்தால் என்ன சொல்லியிருக்கோம்? நார்மல் ஃபார்ம். 1 இருந்தால் காம்ப்ளிமெண்ட் ஃபார்ம். அப்போ இங்கே என்ன வரும்?
d plus e னு வரணும். இங்க d plus e bar. Entire thing will vary. ஸோ அதனால அது நடத்தல. ரெண்டுமே நடத்தினா என்ன ஆகும் நமக்கு? கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும். கரெக்டா? நடத்தக்கூடாதுன்னு கிடையாது. If I teach that also, you will get confused. Clear? That's why we are not grouping the zeros. Max term grouping நம்ம பண்றது கிடையாது. Min term grouping பண்ணா என்ன பண்றோம்? எல்லா எக்ஸ்பிரஷனையும் r பண்றோம். Max term grouping பண்ணா and பண்ணிக்கணும். That's it. So we follow only min term grouping for easy understanding. Clear? Is it okay? Fine? Is it clear? Kindly type it in the chat so that I can proceed to the next thing. Clear? Okay, fine. Then K-map oda limitation. As I already told, this method is easy to solve limited number of variables. Limited number of variable na meaning enna? இப்ப நம்ம பார்த்த வெப்சைட்லயே பார்த்தோம். Up to 6 variable we can go. அதுக்கு மேல போனோம்னா K-map we may not use. For that we have to go with Quine-McCluskey method. அதுல பார்த்தோம் இல்லீங்களா? Quine-McCluskey method னு சொல்லி. So that method we can prefer. Fine. Then if the number of variable increases, it is difficult to map the min terms or max terms. So that is the limitation of K-map. So K-map, whether it is easy when compared to Boolean theorem minimization, given expression Boolean theorem use பண்ணி minimize பண்றதை விட K-map கண்டிப்பா என்னது? It is easy. But K-map ல உள்ள limitation என்ன? Up to 6 variable you can go with it. அதை தாண்டி போனுச்சுன்னா K-map is also difficult. We may not do it. Clear? ஒரு செல்ல இன்னொரு செல்லு மேல வச்சு நம்ம காமன் டேர்ம் பார்க்கறதே கஷ்டமா இருக்கு. கரெக்டா? இதே மாதிரி 4 டேபிள் வந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும்? இல்ல 8 டேபிள் வந்தா எப்படி இருக்கும்? It becomes more difficult. Clear? Yes, students, is it clear? Yes, fine. So with this, K-map are over. With this, the K-map are over. We will solve problems. Okay, we will solve problems. Time is 10:53. We may solve 1 or 2 problems and continue it in the later session. Is the board is visible for all of you? Is the board is visible for all of you? Yes. Okay. Okay, fine. Now we will discuss 1 or 2 problems up to 11 o'clock. Okay. So 5 minutes irukku. I hope 1 or 2 problems we may discuss. Now I am moving to board. Okay. Wait a minute. I will turn the monitor so that I can see whether I am getting the video or not. Okay. Okay, fine. Everything is perfect, Mukund sir? Is everything is perfect? Screen visible irukka ellarkume? I will make the screen bigger. Yes, students, kindly any one of you unmute and tell whether you can see clearly. Board clear ah theriyudha ellarkum? Sir, it's visible, sir. Okay, okay, fine ma'am. Fine ma'am. Thank you ma'am. So now we are going with first problem. Okay, f of x comma y comma z is equal to sum of 0 comma 1 comma 4 comma 5 comma 6. Okay, so the question is minimize the given term, given function. Okay, so how many variables we are having? Can you type it in the chat? How many variables we are having? The given problem, how many variables we are having? I think corner மறஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Yes, Ram sir and
Okay. left Whether corner it is possible. whether now it is visible? Okay, ma'am. Right. So it is f of x comma y comma z. Okay, f of x comma y comma z. So now you can see how many variables we are having. Kindly type it in the chat, students. With this problem, we will stop the session. How many variables we are having? 3 variables. Very good. So we are going to split how x, y, z. So I am going to have 8 cells. Fine. So x is possible value 0. That means x bar. 1 means x. Or y z 0 0 0 1 1 1 1 0. Don't forget this pattern. So it is y bar z bar. It is y bar z. It is y z. Then this one is y z bar. Fine. Now, Sir, splitting the Ram cells. sir. Ram sir. Tell me, ma'am. Ram Tell sir, me, ma'am. Ram sir, board order right side konjam maraidu sir. Board order right. Okay. Sorry, ma'am. Sorry. Wait. So this one is x and this one is x bar. This one is x. So here we have taken x. Is it clear? Okay. Now I am going to number the cells. 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6. So I am going to place ones in the cell. Enna minterm irukku? 0, 1, 0, 1, 4, 5, 6. Now we have to group it. What are the cells we can group? Sorry students, with this I will stop. What are the cells we can group? Yes, 0, 1, 4, 5. Okay, 0, 1, 4, 5. This is one group. What about the other group? 6 and 4. Very good. 6 and 4. Okay. 6 and 4. 6 and 4. Kindly type the expression. So I am considering this particular thing. Okay. So here we don't have any common terms. Here it is x bar. Here it is x. Column la paakrappa enakku enna term common ah irukku? Y bar z bar, y bar z. So in the particular group ku enakku enna kedaikudhu? I am getting y bar. Fine. The second group la row la enna irukku paarenga? We are having the common term as x. Okay. Column la enna irukku? Y bar z bar, y z bar. Z bar is the common thing. So x z bar. Second grouping ku enakku enna varudhu? X z bar. Fine. So the final expression f of x comma y comma z is equal to y bar plus x z bar. So this is the thing. So we will see the remaining problem in the next session. Time romba aidichupa. I will stop with this. Kindly take a screenshot and go to the next session. Okay. I am going to stop the recording. Doubt irundhuchna kekkalampa, otherwise you can leave. Sir? Time aidichu. Tell me. Sir?